Mi Nuera se casó con mi hijo solo para quedarse con mi casa. La verdadera intención revelada. La boda había sido un espectáculo deslumbrante. Luces parpadeantes, risas resonantes y promesas flotando en el aire. Pero todo era un espejismo. La mente de Elena giraba como un torbellino. Su nuera, Laura, parecía más interesada en los lujosos detalles de su casa que en su propio hijo. Eso la hacía sentir un escalofrío, como si una sombra oscura hubiera entrado en su hogar. Cada sonrisa de Laura parecía un disfraz, cada caricia una trampa. Nadie podía olvidar la forma en que miraba el gran vestíbulo, como si sondiera su valor en oro. Elena recordaba aquel día en el que descubrió los documentos. Papeles escondidos en el desván, llenos de anotaciones y números. Una lista de cosas que faltaban, cada una marcada con una precisión inquietante. ¿Por qué anotar todo? Esa pregunta resonaba en su mente, creando un eco de inquietud. El corazón lo latía con un ritmo frenético, y una aguda angustia se alojó en su pecho como un ladrón que no podía ser sacado. Sintió la prisión en su pecho. Él era espeso a su alrededor, mientras sus dedos temblaban al hogar las páginas. ¿Acaso Laura había tejido una red a su alrededor? Y su hijo, Javier, dulce y inocente, atrapado en medio de un juego que no comprendía. Los susurros de la familia se volvieron murmullos en la oscuridad. Miradas furtivas eran el solo comienzo. La desconfianza se asomaba como un ladrón en la noche. El momento culminante llegó cuando una noche, Elena decidió invitar a un amigo a cenar, un viejo conocido que trabajaba como investigador. Las luces tenues creían sombras danzantes en las paredes, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura llegó tarde, con una sonrisa pintada, pero algo en su mirada delataba un secreto. Elena sintió como su respiración se detenía. ¿Qué estaba planeando? El ambiente era insostenible. La música de fondo se apaciguaba, y el crujir de las sillas rompía el silencio tenso. Como si el tiempo se estuviera dilatando, el amigo de Elena comenzó a hacer preguntas, pero Laura lo desvió con respuestas vagas. Una sonrisa más grande que antes, pero más ominosa que nunca. La incomodidad creció, como una montaña inquebrantable. Cuando Laura se retiró a la cocina, las paredes parecieron susurros secretos ocultos, secretos que ataban a todos en un inquietante nudo. Elena se sentó al borde de su silla, el sudor goteando en su frente, su mente en un frenesí. ¿Podría realmente ser que todo esto hubiera sido un plan cuidadosamente orquestado para quedarse con su hogar? Las dudas la atormentaban, un torbellino de horror y desconfianza. ¿Fue amor lo que unió a su hijo y a Laura? ¿O un cruel cálculo? Y, lo más aterrador de todo, que haría ella para proteger lo que le pertenecía? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito dar un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desescrito sin previo aviso. Tomate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegurar de que todavía estás suscrito al canal. Me gustaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale ese botón de me gusta realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectate. Elena sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Laura regresó de la cocina con una sonrisa que no escondía en ella por un segundo el desafío que había lanzado al aire. El espeso silencio se volvió atronador, y su amigo, Miguel, miraba alternativamente a Elena y a Laura con creciente inquietud. Era como si hubiera dos mundos dentro de la misma habitación.
Uno lino de risas y otro de intrigas oscuras, Laura servio vino en copas platitas. El líquido burbujante brillaba como un caramelo envenenado. La tensión era casi palpable. Elena tomó un sorbo. El sabor amargo se mezclaba con la angustia en su estómago. Ysi Miguel no daba con la respuesta que buscaba. Ysi todo lo que había descubierto era solo su imaginación. Una fantasia creada por el mito. Laura, cuente más de tu familia preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Pero lo hizo en un tono que no podía ocultar la curiosidad en el juicio. La mirada de Elena se intensificó. Laura, que lucía divina en su vestido azul, parecía revivir un acto que había ensayado 1000 veces. Su voz, suave como el terciopelo, salió de su boca con la precisión de un cuchillo, pero cada palabra desnudaba su naturaleza manipuladora. Oh, mi familia es muy unida. Siempre estoy en contacto con ellos. Especialmente cuando hay una buena oportunidad se detuvo un momento, y el helado se colorado en la conversación. Elena se enderezó, el entresillo francido. ¿Qué quería decir con buena oportunidad? Elena se sintió atrapada entre el deseo de proteger lo que había construido toda su vida y el vago presentimiento de que una tormenta se avecinaba. La risa de Javier reverberó desde el despacho, ajeno a la creciente tensión. Era una burbuja que Elena quería proteger, un refugio que Laura parecía amenazar. ¿Todo bien aquí, mamá? Preguntó Javier al entrar. Su risa se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su madre. Su presencia parecía el último bastión contra la oscuridad. Pero esa noche, la sombra de Laura se alzaba, lo veía con sus propios ojos, reflejada en cada paso que daba, en cada palabra que pronunciaba. Laura dejó caer un beso con un ruido sordo, como si fuera un aviso no solo para la cena, sino para todo lo que estaba sucediendo. El cristal brillaba en el suelo, como símbolos de su fragilidad. Elena sentía como el miedo la envolvía más y más, una prisión aplastante en su pecho. ¿Por qué no te sientes, cariño? Sugirió Laura, pero su tono era una mezcla de dulzura y veneno. Había algo oscuro en sus ojos, un destello de triunfo que le cortó la respiración a Elena. Cuando Miguel miró a Elena, ella vio la preocupación en su rostro. Se escuchó el ruido de un motor en la calle, un golpe de recordatorio de que el mundo seguía afuera, ajeno a sus luchas internas. Sin embargo, adentro, la atmósfera se tornaba peligrosa, tensa como un arco. Elena sintió que la rabia se acumulaba en su interior, mezclada con el deseo de proteger el legado que había construido. ¿Planeas quedar aquí mucho tiempo, Laura? Su voz sonó más firme de lo que se sentía, como una chispa en la oscuridad. Cada mirada se volvió hacia ella, el air se cargó de incertidumbre. Laura hizo una pausa. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. Todo depende de Javier y de lo que él quiera. Esa respuesta se deslizó en el air, dejando un rastro de inquietud que casi se podía cortar. Elena apenas podía mirar a su hijo. Javier sonrió, ajeno a la guerra que se desarrollaba a su alrededor. ¿Sería posible que su inocente amor por Laura los llevara a un destino oscuro? La opción de mantener la calma se desvaneció, y la noche se tornó cada vez más sombría a medida que la tensión aumentaba. Elena se sintió atrapada en un juego cruel, donde las apuestas eran demasiado altas. Decidida a ver las cartas, decide confrontar a Laura de una vez por todas. No puedes jugar con nuestras vidas, dijo con voz temblorosa, pero firme, mientras el frío de la noche se colaba por las ventanas. Sin embargo, justo cuando iba a continuar, un ruido sordo interrumpió la conversación, un golpe en la puerta resonó en la casa. Todos los rostros se volvieron hacia Ali, una sensación de incomodidad colectivamente palpable.
Una sombra más ese cernia sobre ellos. Y Elena comprendió que lo que había estado oculto estaba a punto de revelarse. Quien podría estar al otro lado de esa puerta. Y que secretos traería consigo. Elena sintió que su corazón ese anudaba en su pecho. No podía apartar la mirada de la puerta, como si el mundo entero estuviera esperando el momento en que se abriera. Había un air de expectativa, una presencia extraña que golpeaba en su interior. Laura sonrió, como si la llegada de alguien fuera parte de su plan. ¿Esperabas a alguien? Preguntó, su voz suave pero cargada de burla. Miguel intercambió una mirada rápida con Elena, sus ojos llenos de dudas. ¿Quién puede ser esta hora? Murmuró Miguel, casi para sí mismo. El sonido del tambor resonó de nuevo, como un eco ominoso. Elena se levantó. Sus piernas temblaban. Voy a ver, dijo, tratando de sonar más decidida de lo que se sentía. Camino hacia la puerta con una mezcla de miedo y anticipación. Abrirla podría decir lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Cada paso que daba era como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. Javier, que había estado distraído con su teléfono, se acercó, notando el cambio en el ambiente. Mama, espera Elena, ignorando su llamado, giró el pomo y abrió la puerta. La brisa fría entró, un viento helado, que contrastaba con la calidez del interior. Ali estaba, en el umbral, un hombre vestido de negro, con una expresión que combinaba preocupación y determinación. Lo siento empezó a decir, su voz tronó en la noche. Vengo a avisarles. Hay algo que necesitan saber. Las palabras del extraño se deslizaban como cuchillos. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quién eres? Preguntó, su voz apenas un susurro, mientras su mente intentaba conectar los puntos. Soy Daniel, amigo de Laura, dijo, y ella pudo ver su mirada penetrante. Lo que está pasando aquí no es lo que parece. Laura ella tiene planes. El air se volvió denso, la tensión palpable. Las palabras de Daniel eran un rafagazo, un relámpago en la tormenta. Elena se volvió hacia Laura, quien había permanecido en silencio, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. ¿Qué planes? La voz de Elena se quebró un poco, y su ritmo cardíaco se aceleró. Javier se acercó, inquieto, con la mirada llena de miedo. ¿Qué está pasando, mamá? Laura arregló su cabello, tratando de recuperar el control, pero sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban algo más oscuro. Daniel no sabe de qué habla. Su destino es esencia como un veneno en el aire. Sin embargo, la mente de Elena no podía dejar de preguntarse. Si Laura estaba siendo desafiada, ¿cuál era la amenaza real? El giro de la situación era más inquietante que cualquier otra cosa. Escuchen, no estoy aquí para causar problemas. Pero es crucial que presten atención, insistió Daniel, su voz firme. Laura está manipulando a todos. Elena sintió una punzada de dolor, atravesando su corazón. ¿Sería posible que todo lo que había corrido fuera una mentira? El dolor en su pecho se hizo más fuerte. Miró a su hijo. Él no sabía. No podía saber lo que realmente estaba sucediendo. Basta, gritó Laura, rompiendo el silencio, y el sonido resonó en la habitación. Las paredes parecían cerrarse. No tienes idea de lo que hablas, Daniel. Te estás metiendo donde no te llaman. Miguel movió la cabeza. La tensión era casi insoportable. ¿Qué está pasando aquí? Debemos hablarlo, sin gritos. Él tiene razón, dijo Elena, su voz temblorosa, pero firme. Si hay algo que debemos saber, dilo ahora. Pero antes de que Laura pudiera responder, un sonido atronador llenó la casa. Un golpe seco. Luego, el sonido de un vidrio rompiéndose. Todos se giraron hacia la cocina, donde las luces comenzaron a parpadear. Algo está muy mal, murmuró Javier, su voz llena de pánico.
Todos sintieron el escalofrío de la incertidumbre. Elena sabía que habían cruzado una línea. Lo que estaba oculto estaba a punto de salir a la luz. Why no existen garantías de cómo terminaría. Con el corazón en la garganta. Ese dio cuenta de que lo que había empezado como una simple cena estaba por convertirse en algo devastador. ¿Qué más había descubrir? Why lo más importante, ¿quién sería el verdadero enemigo en esta guerra de secretos? Elena sintió que el aire se volvía pesado. La cocina, antes un lugar familiar, ahora se sentía como una trampa. El ruido del vidrio rompiéndose resonaba en su mente, una advertencia brutal. Su corazón latía con fuerza, y las manos le temblaban mientras miraba a Laura. Esto no es un juego, Laura, gritó Daniel, haciendo eco de sus pensamientos. Su voz era como un trueno, llena de urgencia. ¿De qué estás hablando? Respondió Laura, su rostro ahora pálido. Aquella seguridad que había mostrado antes se desvanecía. Tú no sabes nada de mi Elena, sintiendo que la situación se escapaba de control, dirigió su mirada hacia la cocina. Voy a ver, murmuró, sintiendo que debía comprobar lo que estaba pasando, aunque su instinto le gritaba que no lo hiciera. Miguel la miró desesperado. No, mamá. Quedémonos aquí. Es peligroso. Pero el estruendo había despertado algo en Elena. Una necesidad urgente de entender, sin pensarlo, camino hacia la cocina, con miedo entremezclado con violencia. Al girar la esquina, sus ojos se abrieron como platos. Un vaso de cristal estaba hecho trizas, brillantes pedazos esparcidos por el suelo. Pero no era solo eso. La luz parpadeaba con insistencia, como si intentara advertirles de un peligro inminente, but el sonido de pasos se acercaba. Elena sintió un escalofrío en la nuca. ¿Quién está ahí? Su voz tembló. El aire se volvió frío. No estaba sola. La tensión en su pecho se hace casi insoportable. Solo somos nosotros. Gritó Miguel desde la sala. Su voz estaba llena de pánico. Pero no era suficiente de repente. Una sombra atravesó la puerta de la cocina. Era un hombre, de cabello desordenado y mirada frenética. Tienen que irse. No hay tiempo. Instintivamente, Elena dio un paso atrás, el miedo apretando el pecho. ¿Quién eres tú? Preguntó, su voz apenas un susurro. Soy un amigo de Laura. Pero no como ella cree. Las palabras caen pesadas, como una bomba. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Qué has hecho, Daniel? Te volviste loco. Lo que deberías haber hecho, Laura replicó él, su tono feroz. No sé cómo has legado tan lejos, pero no puedo permitir que continúes destruyendo todo lo que tocas. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? Las revelaciones, los gritos. El que este nuevo extraño la mirara con tanto reproche era demasiado. Sentía que cada palabra la cortaba como un cuchillo. Entonces, una explosión de ruido la sacudió. Era el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. Un viento gélido trajo consigo un nuevo caos. Algo había entrado. No puede ser, murmuró Miguel, visiblemente aterrorizado. Una figura oscura cruzó el umbral, envolviendo la entrada en una aura de maldad. Elena no podía reconocer su rostro, pero la intensidad de su presencia era brutal. La atmósfera se volvió densa y peligrosa. Sus instintos le gritaban que era una amenaza. ¿Qué están haciendo aquí? La figura habló con una voz profunda, capaz de paralizar. El corazón de Elena se detuvo. Sabía que lo que estaba sucediendo superaba cualquier drama familiar. Ahora la vida de todos estaba en la balanza. ¿Podrían salir de esto? ¿Qué secretos se revelarían en esta noche de horror? La figura oscura avanzó, su mirada afilada. El tiempo se detuvo. Todos contenían el aliento, como si el aire se hubiera vuelto un lujo. Su destino está selado, decía la voz ominosa.
Y Elena Cincio que el horror la envolvía. Ese momento de calma antes de la tormenta la dejó con una pregunta que retumbaba en su mente. Estarían listos para enfrentar la verdad en las sombras que se cernían sobre ellos? La figura oscura se acercó. Su sombra envolvía la cocina en un aire helado. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién eres? Logró preguntar, su voz apretada y temblorosa. Soy el que viene a reclamar lo que es suyo. Dijo la figura con una calma aterradora. Su mirada barría a cada uno de ellos, evaluando. Elena no pudo evitar que un escalofrío recorrer su espalda ante la frialdad en su tono. Esto es una locura. Gritó Daniel, pero su voz ya sonaba apagada. Como si el se hubiera lavado su valencia. Ella se dio cuenta de que todos estaban paralizados, atrapados en la mirada de este extraño. Laura, continuó la figura, ignorando el chaos. Cree que habías aprendido. Pero, por lo que veo, no estás lista para enfrentar las consecuencias. Estas palabras caen sobre ellos con el peso de una condena. Elena entrecerró los ojos, tratando de entender el juego. Laura, por su parte, se aferró a la mesa, su rostro enrojecido de indignación y miedo. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa, pero su voz se desvaneció rápidamente. Como si ella misma no se creera esas palabras, el hombre dio un paso más cerca. El cristal roto crujió bajo sus pies, como un recordatorio de que estaban rodeados de fragmentos. Tu matrimonio no es más que una farsa, Laura. Y como toda farsa, debe caer. La tensión en la habitación era palpable. Miguel, temblando, se acercó a su madre, buscando refugio en su abrazo. ¿Qué quieres de nosotros? Este no es tu hogar. Elena sintió que la valencia la abandonaba, pero sus instintos la empujaban a defender lo que era suyo. La figura osciló su mirada hacia Elena. Lo que quiero es algo que leves muy dentro. Sueno como si hablara de un secreto que pulsaba en el aire. La verdad que has ocultado, que todos han tratado de ignorar. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué verdad? Miró a Laura, intentó descifrar su rostro, pero Ali no había claridad, solo confusión y angustia. La figura continuó. No sirve de nada esconderse. Todos están involucrados. El pasado busca vengarse, y ustedes están en el centro de esto. Su voz era como un eco que reverberaba en la mente de Elena. ¿De qué estás hablando? Preguntó Laura, su rostro delineado por la incertidumbre. Pero la figura sonrió. Una mueca burlona que llenó el espacio de un terror pasado. Te lo mostraré, dijo el hombre, extendiendo un dedo hacia ella. Un brillo siniestro parpadeó a su alrededor, llenando la habitación de una luz extraña. Elena sintió que todo se desvanecía, como si el mundo comenzara a girar. No espera, gritó Miguel, aferrándose a su madre, pero era demasiado tarde. En un instante, una imagen latente se proyectó frente a ellos. Elena vio un hogar diferente, un lugar lleno de risas, pero también de sombras. Discordia, miradas traicioneras, y luego, un rostro desgarrador que no podía identificar. Un grito ahogado resonó en sus oídos. Todo su ser se estremeció, el miedo la inundó. Esta era una revelación que nunca se imaginó. No, por favor, no. Rugió Elena, mientras la figura del hombre sonría. Su poder palpable de en ese momento de revelación desoladora. La cocina se llenó de silencio. Los gritos se apagaron. Pero el horror en sus corazones crecía. ¿Qué era ese oscuro secreto que los unía? ¿Qué verdad estaban a punto de desenterrar? Mientras el aire se espesaba y las luces parpadeaban, Elena comprendió que aún estaban lejos de terminar. La figura se acercó de nuevo, sus ojos llenos de intención. Todo lo que saben,
to do lo que creen, esta a punto de desmoronarse. Era el momento de desenmascarar la verdad. Pero, estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? Poderosos secretos y mentiras profundas esperaban en la oscuridad. Y no había vuelta atrás. La figura dio un último paso, y Elena sintió que el frío la invadía. Un temor profundo. Quieren saber de verdad por qué están aquí, con su voz resonando en sus mentes. Un eco perdurable. La revelación está a punto de comenzar. Elena sintió que la habitación vibraba con la energía inquietante de la figura que tenía enfrente. Las sombras se alargaban, rodeándolos, como si la casa misma estuviera viva y atrapada en este momento aterrador. ¿Qué verdad? Elena murmuró, apenas consciente de su propia voz. Su pecho se sentía como si estuviera atrapado en una trampa, y el miedo la envolvía con cada respiración. El hombre sonrió siniestramente. Su mirada era intensa, profunda. La verdad sobre lo que hiciste, Laura. La razón por la que estás aquí y si no la enfrentas. No habrá salvación para ninguno de ustedes. Laura, paralizada, miró a su alrededor. ¿De qué estás hablando? Su voz era un hilo. El sudor se lo acumulaba en la frente, transformándose en un brillo que reflejaba su confusión y terror. La figura levantó una mano, y de repente, las paredes comenzaron a moverse. Las imágenes se distorsionaban, revelando viejos recuerdos grabados en la memoria de la casa. Elena pudo ver cada momento, discusiones acaloradas, risas discordantes, pero también gritos en la noche, ataques de aire que desgarraban el aire. Eran ecos de un pasado que parecía atrapado en el tiempo, justo frente a ellos. Miguel, todavía al lado de su madre, presionó su rostro contra su abrigo. Mama, ¿qué pasa? Preguntó, su voz temblando. No los dejes entrar en tu mente. Gritó Laura, mirando a la figura con miedo y desafío. No tengo nada que ocultar. La figura se rió, un sonido helado. Ah, pero eso no es lo que tus ojos dicen. Dijo, su voz resonando en la habitación como un trueno. Y recuerda, cada secreto tiene su precio. Elena sintió como el aire se llenaba de incredulidad. Cada palabra de él era un nudo en su estómago. ¿Qué era lo que había hecho Laura? ¿Qué secretos habían mantenido escondidos? Laura retrocedió paso a paso, intentando protegerse de la luz de la verdad que la envolvía. No puedes hacerme esto, suplicó, pero sabía que su voz sonaba débil. El hombre se acercó aún más, acercando su rostro al de ella. Tu pasado es el ladrón de tu futuro, y la clave está en tu propia mente. Debes recordar antes de que se tarde. El ambiente era tenso. Elena se sentía atrapada entre el deseo de ayudar a Laura y el miedo a lo que podría descubrir. Miguel temblaba, aferrándose a su madre como si ella pudiera protegerlo del horror que enfrentaban de pronto. La figura dio un giro y miró a Elena. Tú también tienes tu papel en esto. Su mirada penetrante la atravesó. La verdad te liberará. Pero solo si te atreves a enfrentarla. El pecho de Elena se tensó. ¿Qué tengo que hacer? Murmuró, su voz saliendo en un susurro. El hombre extendió la mano hacia ella. Deje lavar. A veces, la oscuridad es la única forma de ver la luz. La carga en su voz hacia que cada palabra sonara como un difícil desafío. Elena sintió que un torbellino comenzaba a formarse a su alrededor. La cocina parecía desvanecerse. Las luces parpadeaban de forma errática. Espera, gritó, intentando evitar lo inevitable. El hombre sonrió de nuevo. Y en un parpadeo, el suelo se abrió bajo sus pies. La caída era rápida y repentina. Elena cerró los ojos, y en un instante de pánico absoluto. Se dio cuenta de que no solo enfrentaban sus propios secretos, sino un abismo lleno de verdades oscuras. Entonces, un grito desgarrador resonó en la oscuridad.
Y Elena Cincio que la esperanza se desvanecia. Que verdad estaban a punto de descubrir? Podrían todos salir de esto, o quedaría algún alma atrapada para siempre en la sombra del pasado. La queda continuaba, y el eco de sus latidos llenaba el air. El destino que les esperaba era incierto. Pero lo que estaba claro es que no podían escapar de lo que realmente eran. Mientras la oscuridad envolvía todo, la figura parecía sonreír. Bienvenidos a la verdadera historia, susurro. Y así, el abismo se tragó sus gritos, dejando solo un eco de preguntas. ¿Cuál sería el precio de la verdad que estaban a punto de enfrentar? La queda parecía eterna. Elena sintió el air helado cortando la piel. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada instante se estirara innecesariamente, aplastándola con la sensación de que la oscuridad no tenía fin, el abrir finalmente los ojos. Se encontró en un lugar sorprendente. Estaba en una sala en penumbras, unas luces tenues titilaban a lo lejos. Las paredes estaban desgastadas, llenas de manchas de humedad como si los secretos mismos estuvieran destilando de ellas. El air estaba cargado de un olor a moho y descomposición, un recordatorio del tiempo que había pasado desde que aquel lugar había sido habitable. Laura y Miguel aparecieron a su lado, visiblemente confundidos. ¿Dónde estamos? Preguntó Miguel, su voz temblorosa, luchando por comprender el horror que les rodeaba. No lo sé, respondió Laura, su rostro pálido como la luna. Esto no es real. No puede ser real. La figura que los había atrapado se materializó ante ellos. Su sonrisa un siniestra. Bienvenidos a la verdadera esencia de sus almas. Aquí, su historia se revela en formas que nunca imaginaron. ¿Qué quieres de nosotros? Gritó Laura, la desesperación alimentando su voz. Te lo suplico, déjanos ir. Río, un eco cacofónico que resonó en la sala. No estoy aquí para liberarlos. Estoy aquí para mostrarles lo que han hecho y lo que pueden perder. Este es su juicio, y usted son los acusados. Los recuerdos comenzarán a aparecer en las paredes, imágenes desgarradoras de su vida. Elena se vio a sí misma, a Laura, a Miguel. Momentos de felicidad intersectados con decepciones, traiciones, y palabras que nunca debieron pronunciadas. La tensión en la sala crecía. El air se volvía cada vez más denso, casi aplastante. Mama, exclamó Miguel, derrumbándose sobre su madre, quien lo abrazó fuertemente mientras sus propios ojos se iluminaban de lágrimas. No quiero que vea esto, no quiero. Debes verlo. Miguel, dijo Elena con fuerza, aunque su corazón estaba hecho añicos. Debemos enfrentarlo. Todo lo que hemos evitado todos nuestros secretos de la figura esencia, satisfecha. Exactamente. La verdad que han escondido es la que los ha traído aquí. Ahora, ¿quién se atrevera a hablar? Elena sintió que su garganta se cerraba. Parecía un juego macabro, y aún así, el silencio la aplastaba. Laura, susurró, casi esperando que la propia Laura hablara. Pero ella estaba completamente paralizada. Ella no tiene la fuerza para ello, dijo la figura, como si pudiera leer su mente. ¿Qué hay de ti, Elena? Has sido la guardiana de los secretos más profundos. Estás lista para confesar. Las palabras se negaban a salir. La energía del lugar pulsaba, como si cada ladrillo tuviera vida propia. Y Elena se sentía inmóvil, atrapada en su propia historia. Finalmente, el sonido de una puerta entreabriéndose rompió el silencio. Todos se giraron, con la esperanza de que alguien más estuviera allí. Pero no había nadie. Solo un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia la eternidad. Ahí está su salida, pero a un alto precio, dijo el hombre. Deciden como quieren enfrentar sus verdaderas intenciones.
Enfrentarlas aquí podrían liberarlos pero salir sin hacerlo los condenará a vivir en la oscuridad para siempre. Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué decisión podían tomar? Estaban listos para revelar lo que realmente había atado sus vidas a este lugar. En ese instante duda, un susurro suave llegó desde la oscuridad del pasillo. Una voz familiar, descarada pero llena de amor. Elena no estés asustada, estoy aquí. El corazón de Elena se aceleró. Era posible. El silencio se rompió ante la inminente revelación. ¿Quién está ahí? Gritó, las lágrimas resbalando por sus mejillas. La figura se volvió hacia el pasillo, intrigado. Un nuevo elemento en este juego aterrador. La tensión era palpable. La verdad estaba más cerca de lo que podían imaginar. Y pronto se verían obligados a decidir qué hacer con ella. Podrían enfrentarse a los secretos que habían lavado a ese abismo, o se rendirían a la oscuridad de sus propios corazones. Los ecos de su pasado los siguieron, mientras la figura sonría con satisfacción. La revelación estaba en el aire, lista para desgarrar sus vidas de una vez por todas. ¿Qué verdad oscura venía de aquel pasillo? Elena sintió su corazón latir despacado cuando la voz resonó en la penumbra del pasillo. Era una mezcla de esperanza y terror. Esa voz era su madre. La mujer cuya ausencia había sido un dolor constante en su vida. Y ahora parecía estar al alcance de su mano. Mamá, ¿eres tú? Gritó, su voz temblando mientras daba un paso hacia el pasillo oscuro. No. La figura sombría levantó una mano, deteniendo su avance. No te acerques. No crees que esta es la salvación. La verdad no siempre es lo que esperas de Miguel. Todavía aferrado a Elena, se encogió. ¿Qué está pasando? No entiendo por qué estamos aquí. Escucha. Elena podía sentir cada fibra de su ser gritando que se moviera, que no se detuviera. Mamá, Habel, por favor. Necesito saber que estás bien. Las luces del pasillo chisporetaron, como si también suplicaran claridad. Y allí, en medio de la oscuridad, Elena logró ver una figura encorvada, sus facciones difusas y indefinidas, líneas de una tristeza que atravesaba el tiempo. Elena volvió a susurrar con una voz cargada de amor, la figura siniestra se rió. ¿Vas a confiar en una sombra antes que en lo que realmente has escondido? Tienes la opción de aceptar tus pecados o perder entre las reminiscencias de lo que una vez Christ. ¿Y es la verdad que buscas no es como la imaginas? Elena sintió que las dudas la atacaban, como si una tormenta estuviera gestando dentro de su pecho. No. No puede ser cierto, retrucó. Su mirada fija en la figura familiar que apenas podía discernir. Tienes que ayudarme, estoy aquí para enseñar lo que has ignorado. Para abrir mis ojos a la verdad en la que has estado sumergida y que te ha traído hasta aquí. Dijo la figura, manteniendo siempre en la distancia. Las luces titilaban, acentuando la sensación de que cada palabra era un golpe en su pecho desde el girar la cabeza hacia la sala. Elena vio que las imágenes en las paredes se transformaban, mostrando momentos tristes, alegres, pero sobre todo, indicios de traición. Ella y Miguel, sonriendo. Laura, riendo, en su cumpleaños. Luego, una sombra se deslizó en la pantalla. Un rostro conocido, pero marcado por culpa. No. No puede ser. Gritó, levandos las manos a la cabeza. Todo tiene un precio. ¿Qué elegirás? Insistió la figura, encarnando su papel de juez en esta arena de miedo. Salir sin enfrentar la verdad significa condenarse a vivir lo que han hecho, a ser los eternos guardianes de esos secretos. Pero exponerlos, abrir las puertas de su tormento pueda llevarles a una posible liberación. Sin embargo, no será fácil. Miguel, temblando, miró a su madre. ¿Qué debemos hacer, mamá? No puedo soportar esto. Laura,
que había permanecido calada, finalmente habló. Elena quizás deberíamos escucharlo. Tal vez si nuestra única oportunidad de salir de aquí de las palabras pesaban en el aire, y el mito leitón se transformó en un torbellino de posibilidades. Elena miró a Laura, luego a Miguel, y finalmente de regreso hacia el pasillo. ¿Y es nuestra madre está atrapada ahí? Preguntó, sintiendo la urgencia que se apoderaba de su pecho. Y es un riesgo, dijo la figura con una sonrisa burlona. Una verdad, otras sombras. Deben decidir. Se arriesgaron a perderse, o confrontaron lo que han mantenido oculto entre ellos. Dat un silencio se apoderó del ambiente. La respiración entrecortada de los tres llenaba el vacío, mientras la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían realmente afrontar su verdad? Lo que jamás quisieron aceptar? Mientras una luz titilante se insinuaba en el pasillo, una figura más se perfiló en la oscuridad, dando un paso hacia adelante, su rostro desdibujado pero desbordante de secretos. ¿Me reconoces, Elena? El terror la invadió. ¿Quién estaba ahí? ¿Acaso una oportunidad de redención? ¿O la entrada al abismo? ¿Qué sombra más los perseguiría? ¿Y qué verdad inquietante estaba a punto de revelarse? Elena se quedó mirando fijamente la figura emergente, su corazón acelerándose. ¿Quién era? La voz resonó nuevamente, una melodía que retumbaba en su cabeza, entre recuerdos y miedo. ¿No me reconoces, Elena? Soy tu hermana. Sofía, las palabras la golpearon. ¿Su hermana? El mundo giró a su alrededor, un torbellino de confusión. Sofía, la hermana que había desaparecido, la razón por la que su madre nunca estuvo completa. Su respiración se volvió irregular, y un nudo se formó en su garganta. No, no puede ser verdad. Te creemos muerta. Sofía sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de secretos. Tu madre ha ocultado muchas cosas, y yo soy solo una de ellas. Ven, hey tanto que debes saber. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué la oscuridad en la que has estado atrapó a todos, incluida nuestra madre? Dijo Sofía mientras su figura empezaba a desvanecerse y a fusionarse con las sombras del pasillo. Ella necesita que confrontes lo que has escondido. Solo así podremos liberarnos. Miguel, tomando la mano de Elena, murmuró, esto no tiene sentido. Sofía, ¿por qué estuviste fuera de nuestras vidas? Tu madre hizo decisions. Decidió protegernos. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, respondió Sofía, su voz resonando más tenue a medida que se alejaba. Tienes que saber que todo lo que creas estaba en mentiras. Elena sintió presión en su pecho. La carga de secretos antiguos se instaló en ella como un peso insoportable. ¿Qué más hay? ¿Qué más no sé? La figura de Sofía se desvaneció completamente. Un grito sordo brotó de los labios de Elena, lleno de desesperación. ¿Qué brota? Miró a Miguel. Esto es demasiado. Necesitamos respuestas. Las luces comenzaban a oscilar nuevamente, como si respondieran a su angustia. Laura, temblorosa, intervino. Tal vez el camino hacia la verdad si por donde nos dicta esta sombra. Es hora de enfrentar todo lo que hemos guardado. No puedo, confesó Elena, sintiendo lágrimas calientes resbalar por sus mejillas. No puedo soportar más dolor. Pero el dolor viene con la verdad, replicó Miguel, muy cerca de ella. Su voz era un susurro comprensivo, pero firme. Hay que arriesgarse, por ella, por nosotras. Las imágenes en las paredes comenzaron a cambiar de nuevo. Mostraban un momento que Elena había corrido olvidar. Una discusión entre sus padres, la última vez que vio a Sofía. No, gritó, tratando de taparse los oídos. No quiero recordar eso. Pero tienes que hacerlo, imploró Laura, avanzando hacia ella. No podemos seguir así. Una risa fría resonó a su alrededor,
Haciendos Eco, en la oscuridad. Creen que escapar de su pasado lo salvará. Dijo la figura sombría. Cada palabra como un corte helado. La única forma de liberarse es enfrentar directamente la oscuridad que han estado evitando. El ambiente se volvió opresivo. Elena tomó un profundo aliento. Su estómago revuelto y su mente llena de imágenes perturbadoras. No puedo. No voy a hacerlo. Quizás deberías intentarlo. Sugirió una voz más fuerte. Era Sofía de nuevo, pero camuflada con sombras y susurros. No hay más tiempo. La verdad está a la vuelta de la esquina. Y es más oscura de lo que imaginas. El tiempo se ralentizo. El terror y la adrenalina la invadieron. Mientras una última figura emergía lentamente. ¿Estás lista, Elena? Hay cosas que nunca imaginaste. Y las sombras no se detendrán hasta que las enfrente. Las luces titilaron una vez más, y el silencio se volvió pasado, como un paso final a un destino incierto. Podría enfrentarse la verdad y superar su pasado, o sería completamente consumida por las sombras que la rodeaban? Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó a sí misma. ¿Realmente estoy preparada para lo que está por venir? Elena sintió que el aire se cortaba a su alrededor. Las revelaciones sobre su hermana, los secretos que habían marcado sus vidas, pesaban como una losa sobre su pecho. La figura frente a ella no era solo un temor, era un espejo roto de lo que habían tratado de ocultar. ¿Por qué, madre? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Su voz tembló, quebrada por la indignación y el dolor. Laura, un temerosa, se acercó. No estoy preocupada solo por mí. Lo que hemos vivido nos ha unido. Y desde este tiempo, he tratado de encontrar mi lugar en tu familia. Nunca quis que esto terminara así. Miguel, todavía aferrado a su madre, se unió. Elena, debemos confrontar lo que hemos ocultado. Si no lo hacemos, estaremos atrapados aquí para siempre. La figura siniestra sonrió. ¿Están listos para enfrentar su verdad? Lo que han tratado de reprimir debe salir a la luz. De lo contrario, permanecerán en la oscuridad eternamente. Elena respiró hondo, intentando calmar el torbellino que ardía en su interior. Era un instante crucial. No quería seguir yendo. Está bien. Hermos esto. Si es necesario enfrentar el horror de nuestro pasado para liberarnos. Entonces que así las luces en la habitación parpadearon, como si el mismo espacio celebrara su decisión. La figura emitió una risa ominosa, dejando claro que había mucho más en juego. ¿Quién quiere comenzar a confesar? Laura miró a Elena, y en su mirada había una mezcla de miedo y resolución. Yo quiero. Desde el primer momento me atrajo esta casa. No solo su belleza, sino lo que representa. Pero al principio pensé que podía formar parte de una familia perfecta. Con el tiempo, me di cuenta de cuánto deseaba algo al mismo tiempo que temía perderlo. De las imágenes en las paredes comenzaron a moverse, representando momentos felices y tensos de sus vidas. La lucha entre la ambición y el amor. Miguel se sintió arrastrado por la marea de recuerdos. Yo nunca entendí por qué nos separan. No puede ser solo por Sofía. El silencio que se formó en nuestra familia cortó profundamente. Y ahora yo solo quiero que podamos ser honestos. Elena cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la luz. No quiero más secretos. Siento que siempre estuve atrapada entre lo que tuviste que enfrentar y las decisiones que tomaste por mí. Mamá, dijo, dirigiéndose a su madre en la memoria de su infancia. Las discusiones tapadas por las risas. Figura sonrió, aún más ampliamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de los demás? La verdad es un sedimento oscuro que debe ser removido. Paisa por paisa de la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Elena tomó la mano de Miguel. Juntos. Por Sofía, por nosotros. Entonces, ellos,
como un frente unido. Comenzaron a recorrer lo que habían tratado de olvidar. El vacío dejado en la casa. El eco de las palabras irremediables que nunca fueron pronunciadas de repente. La figura se volvió peligrosa, acercándose. Allí está el miedo. Que heron cuando la oscuridad llega su puerta y exige ser escuchada. Con un gasto de air, Laura gritó. Basta. Tu poder no es mayor que el amor que intento construir aquí. No voy a dejar que el pasado gobierne nuestras decisiones. Nos enfrentaremos a lo que somos. Ustedes no pueden tener un momento de calma emergió. El poder de las voces contra la sombra. Las luces estallaron y antes de que Elena pudiera comprender lo que ocurría. La figura y la habitación comenzaron a desvanecerse en un brillante resplandor lleno de esperanza. Esa verdad que había permanecido oculta comenzó a liberar a todos. Las paredes se agrietaron, levandos consigo sucesos oscuros. De repente, Elena sintió un peso que caía de sus hombres. Sí, lo hemos hecho porque somos más fuertes juntos. La sombra que antes era amenazante ahora se encogía. Susurros en el air preguntando si realmente habían encontrado su luz. Lo han logrado. ¿O queda una parte de ustedes que no ha sido enfrentada aún? Resonó la voz. Elena sonrió. Hemos comenzado. Esto es solo el principio. Finalmente, la habitación se iluminó, dejando destellos de vida, el eco del pasado dispersándose. Los gritos se convirtieron en susurros amables, el dolor transformado en liberación. Se miraron unos a otros, la esperanza resplandecía, la promesa de un nuevo comienzo llena el air, el último latido de los secretos se marchó, dejando un vacío de posibilidades futuras. Nunca estaremos solos, murmuró Miguel, mientras se abrazaban en un círculo apretado de amor familiar, listos para enfrentar cualquier sombra que pudiera acercarse nuevamente. Habían ganado su libertad y ahora, los cambios comenzaron a florecer. La casa, un lugar lleno de vida, las risas resonando en su interior. Elena sintió que cada parte de su alma encontraba su lugar. Este es nuestro hogar. Ahora y siempre, dijo, mientras todos se miraban. Firmes en su nueva verdad, de repente, el espíritu de Sofía, brillando en luz resplandeciente, les sonrió de lejos. Lo hiciste, Elena. La verdad ha sido mía. Ahora, las sombras se han ido. Viven su amor. Así quedó el eco de su historia. Un nuevo capítulo comenzando a escribirse y ahora, mientras la historia llegó a su fin, tienes una decisión que tomar. No te quedes atrás. Suscribid inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las historias exclusivas que vienen. Smasha ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unanimes en nuestra comunidad. Flood el área de comentarios con tus reactions y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y, por favor, no esperes en un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdad está aquí, y solo los verdaderos fans apoyan el canal.